مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج واشنطن أونلاين. معي أنا هدي العويس على شبكة نورث بريس. هل نجحت الوساطة الأمريكية بإرساء استقرار مستدام في شرق سوريا بعد أحداث دير الزور الأخيرة؟ ما الذي دار بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية؟ وإلى أي حد يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا إيجابيا في خفض التصعيد في هذه المنطقة المتوترة؟ هذا ما أبحثه في حلقة اليوم من برنامج واشنطن أونلاين، وضيوفي لهذه الحلقة هما السيد مايلز كاغنز المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن. ابقوا معنا لمتابعة هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك سيد كاغنز. دعني أعود بضعة أسابيع إلى الوراء حين بدأت الأحداث في شرق سوريا في دير الزور. كان هناك شعور لدى بعض المراقبين في واشنطن بأن إدارة الرئيس جو بايدن والتحالف الدولي تأخر في التدخل. كان هناك تردد أمريكي في التدخل بهذا الموضوع للتهدئة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ هل فعلا تأخرت الولايات المتحدة؟ The United States has been watching this situation in Deir closely. And as it pertains to statements, here's the position that the US-led coalition is in. I will explain. The coalition is partnered with the Syrian Democratic Forces, and there are American advisors who are working with General Mazloum and the leadership of the Syrian Democratic Forces. There are also American troops in Deir ez-Zor province and Hasaka province on small bases that are with the Syrian Democratic Forces. From the beginning of the fight against ISIS, America has worked with Kurdish, Arab, Syrian, Syriac, Turkmen, and other ethnicities of fighters to defeat ISIS. Now that there have been some recent tensions between the Kurdish leadership and some of the Arab tribes, the Americans are trying to quietly broker a peace agreement, and it looks like everything has calmed down in Deir ez-Zor. نعم، لاحقا كان هناك دور لعبته الولايات المتحدة. كان هناك مسؤولين أمريكيين وصلوا إلى المنطقة والتقوا قوات سوريا الديمقراطية، التقوا زعماء العشائر العربية، وبالفعل رأينا أن الأوضاع استقرت في شرق سوريا. هل هذا استقرار مستدام؟ هل بإمكاننا أن نقول أن الولايات المتحدة نجحت في مواجهة هذا التحدي؟ I think there will be continued tensions between different groups in North and East Syria, and really all of Syria. I mean, we see that from Idlib province all the way over to the east in Deir ez-Zor province, there can be points of inflammation and clashes along sectarian lines. And we also have a number, many armed groups who are looking to exacerbate. These armed groups are looking to cause more problem and disarray in pockets throughout Syria. Now, we have seen some leadership and strong statements from General Mazloum as well as tribal leaders, where they are publicly saying that they want to work together to resolve the differences that they have. سيد كاغنز، حضرتك خدمت مع الجيش الأمريكي في شرق سوريا وتعرف المنطقة جيدا وتعرف حساسيات المنطقة، وحقيقة هناك خلافات وتوتر داخلي، ولكن هناك من اتهم لاعبين إقليميين بالوقوف خلف أحداث دير الزور الأخيرة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ وهل فعلا حركت تركيا وإيران جماعات لتأجيج الأوضاع في المنطقة؟ There is evidence based on statements, evidence based on video imagery and photos, and historic anecdotes that regional players are having a role in inflaming the tensions between the Syrian Democratic Forces, the Kurdish groups, and the Arab groups. For instance, in the Abu Khamal al-Khaim area, there's a presence of Iranian-backed militias. Some of this are known as Brigade 45 or Brigade 46, Kataib Hezbollah.
those Iranian-backed militias have attacked the Syrian Democratic Forces and U.S. forces with rockets at Khanako and Green Village, and they have attacked U.S. forces at the Entente garrison with drones, with the Shahed 136 drone. These type of attacks are designed to drive America out of Syria. Coming from the north, there are Turkish-backed militia groups, that were involved in Operation Peace Spring. These groups are occupying areas from Afrin throughout the northern border and are able to send fighters from the west side of the Euphrates River into these areas in Deir ez-Zor to inflame tensions or to provide extra fighters in support of some of the tribal groups that were wanting to have armed clashes with the SDF. نعم سيد كاجنز، ذكرت أن الميليشيات المدعومة إيرانيا في سوريا ترغب بالضغط على الولايات المتحدة لإخراجها من سوريا. يريد هذا المحور أن يرى أمريكا خارج الأراضي السورية، وهناك أيضا تركيا رغم أنها حليف للولايات المتحدة، ولكن أيضا هي ليست سعيدة وليست مرتاحة للعلاقة والشراكة بين قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة. الأهم في هذه المعادلة هو الموقف الأمريكي. هل ترى أن إدارة الرئيس جو بايدن ستستسلم لهذه الضغوطات، ضغوطات إيرانية، ضغوطات تركية؟ هل يمكن أن نراها تستسلم وتخرج من سوريا؟ At this point, the administration does not seem to have any clear policy about Syria. Right now, the administration publicly states that it will continue to support the Syrian Democratic Forces in the ongoing efforts to ensure ISIS does not reemerge. But there's no long-term commitment in US policy or law to the region. And I think if there are more tensions, if there are any clashes that result in the death or harm or embarrassment of US forces, it is likely that the administration would start to make moves to try to pull out. Here in New York City, where I am, in about a week, we will have the United Nations General Assembly. 2 years ago, President Biden announced that US troops were no longer in combat. If you remember, at the time, American troops had just departed Afghanistan. But the American troops, the people in Syria, the people in Iraq, know that there are still Americans in harm's way in Iraq and in Syria. So if anything happens to those troops and it becomes a problem on the American president's desk, I anticipate there will be a strong political push to bring the troops, US troops and coalition out of Syria. نعم سيد مايلز، ذكرت أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية تجاه سوريا، خاصة استراتيجية سياسية، هي فقط تتحدث عن ضمان هزيمة تنظيم داعش، ولكن ألا يتسبب غياب الاستراتيجية السياسية بعرقلة هذا الهدف، هدف هزيمة تنظيم داعش؟ ألا يستفيد تنظيم داعش وألا تستفيد الجماعات الإرهابية من الفوضى السياسية، من غياب الرؤية السياسية؟ Well, let me be clear. The military strategy against ISIS is successful, has been successful, and the heroism of the Syrian Democratic Forces and their defeat of ISIS on March 23rd, 2019 is commendable. The Syrian Democratic Forces are also saddled. They are responsible for maintaining more than 10,000 ISIS fighters and providing security inside the Al-Hol and Al-Roj camp that have 50,000 ISIS family members. So this is a long-term problem and a primary reason that the coalition remains, because even though ISIS has been physically defeated, there is still the idea that they would want to have large prison outbreaks and release their fighters into the wild. The U.S. is having discussions with the Syrian Democratic Council, both inside Washington, D.C., and also in the region through the State Department and military officials. And what we'll have to see long-term is how Congress continues to fund the SDF, and if the international community will continue to bring back family members that are in Al-Hol camp.
سيد مايلز، هناك جماعات ضغط سورية معارضة تضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لتغير من شكل تحالفاتها في شرق سوريا. يريدون أن تتحالف أمريكا بشكل مباشر مع قادة معينين، قادة بعض العشائر العربية، بمعزل عن التحالف العريض مع قوات سوريا الديمقراطية. حضرتك كنت في الجيش وتعرف لوجستيات الأمور والواقع على الأرض. هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن تأتي اليوم الولايات المتحدة وتقول سنتعامل مع مجموعات أخرى في دير الزور غير قوات سوريا الديمقراطية؟ There has been continued outreach from American State Department and USAID officials, as well as the military, to the governing councils throughout northeast Syria. Really, a few years ago, from Raqqa all the way down through Deir ez-Zor in the Euphrates River Valley. One thing that I want your listeners to understand, your viewers to understand, is that there's not many American troops in Syria at all. So there's not a large staff that is able to go and talk to tribal groups and deliver a lot of assistance and have a large presence. That's not the goal of that is not the military goal of the United States, and the Syrian Democratic Forces, which are a largely Arab force, are quite capable of maintaining security. But we are likely to see more public displays of agreement between the senior autonomous administration officials and the various governing councils, as well as we'll watch closely the appointment of a new leader for the Deir ez-Zor Military Council to ensure that the tribes are represented with the local leadership who are loyal and capable of protecting the people throughout the region. شكرا جزيلا لك ضيفي السيد مايلز كاغنز، المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. كنت معنا من واشنطن. عفوا، مع السلامة. وختاما، شكرا لكل من تابع حلقة اليوم من واشنطن أونلاين. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.